Du glaubst. Du entscheidest selbst. Du glaubst. Wenn sie dir schreibt, dich anzieht oder plötzlich kalt wird. Dan passiert das einfach spontan. Aber die meisten Männer merken nicht, dass sie längst emotional gefühlt werden. Nicht mit Gewalt. Nicht mit Worten. Sondern mit kleinen psychologischen Triggern. Die tief im Unterbewusstsein wirken. Und genau deshalb verlieren so viele Männer ihre Ruhe. Ihren Fokus. Und im Ende sogar ihren Selbstrespekt. Denn die gefährlichsten Verführungstricks sehen nicht wie Manipulation aus. Sie fühlen sich en wie Liebe. Und heute wirst du 7 psychologische Tricks erkennen, die Frauen oft unbewusst einsetzen, damit Männer emotional abhängig werden. Ohne es überhaupt zu merken. Trick 1: Die Knapigkeit. Sie ist plötzlich beschäftigt. Antwortet später. Wirkt unerreichbar. Nicht immer verfügbar. Und genau dadurch wird sie interessanter. Denn das menschliche Gehirn bewertet den Hörer. Die selten sind. Wenn etwas jederzeit verfügbar ist, verliert es seinen emotionalen Wert. Aber sobald Distanz entsteht, beginnt der Mann nachzudenken. Warum schreibt sie nicht? Hat sie jemand anderen? Was habe ich falsch gemacht? Und genau hier beginnt die emotional Fall. Nicht weil sie perfekt ist, sondern weil dein Gehirn begonnen hat, sie emotional zu jagen. Viele Männer denken, sie seien verliebt. In Wahrheit regieren sie nur auf Naffe. Stoiker wussten des Skan, vor tausenden Jahren. Als was dich kontrolliert, hat Macht über dich. Und ein Mann, der innerlich ruhig bleibt, selbst wenn eine Frau Distanz ersucht, ist kaum manipulierbar. Denn wahr Steck zeigt sich nicht, wenn alles leicht ist, sondern wenn jemand versucht, den Emotionen zu bewegen. Und du trotzdem ruhig bleibst. Trick 2: HISSUND KLTSVERHLTN. In einem Tag wirkt sie vollkommen interessiert. Sie lacht. Beruhigt dich. Gibt dir Aufmerksamkeit. Und plötzlich wird sie kalt. Kurz angebunden. Distanziert. Fast wie ein anderer Mensch. Und genau dies Unsicherheit macht süchtig. Psychologien nennen das intermittierende Verstärkung. Das Gleichprinzip. Das Glücksspiel so gefährlich macht. Du weißt nie, wann du wieder Aufmerksamkeit bekommst. Und genau deshalb versucht dein Gehirn immer stärker, die nächste emotionelle Belohnung zu erhalten. Viele Männer verlieren dadurch komplett ihre Klarheit. Sie investieren mehr. Schreiben häufiger. Denken die ganze Zeit nach. Während die Frau immer mehr emotional Kontrolle bekommt. Ein stoischer Mann erkennt dieses Spiel sofort. Versteht. Liebe braucht keine Verwirrung. Wenn jemand constant Chaos ersucht, ist das keine Tiefverbindung. Es ist emotionelle Abhängigkeit. Und weniger du emotional reagierst, desto weniger Macht hat dieses Verhalten über dich. Trick 3: Blick Bestätigung. Manch Frauen wissen genau, wie sie einen Mann fühlen lassen. Als wäre besonders. Ein Blick. Ein kleines Kompliment. Ein Lächeln im richtigen Moment. Und plötzlich fühlt sich der Mann gesehen. Wertvoll. Wichtig. Außer Welt. Doch genau hier entsteht oft die emotional Bindung. Denn viele Männer bekommen im Alltag kaum echt Anerkennung. Und wenn eine Frau ihnen dieses Gefühl gibt, verbinden sie es sofort mit Liebe. Aber Aufmerksamkeit ist nicht automatisch Liebe.
Manchmal ist seiner psychologisch Spiegelung. Menschen fühlen sich automatisch zu den Hingezogen. Die des Gefühl geben. Wortwahl zu sein. Das Problem. Veel Männer werden dadurch emotional abhängig von weiblicher Bestätigung. Ihr Selbstwert beginnt plötzlich davon abzuhängen. Wie eine Frau reagiert. Ein stoischer Mann baut seinen Wert nicht auf fremde Aufmerksamkeit. Denn sobald dein Selbstwert in den Händen anderer liegt, verlierst du deine Freiheit. Waar steg bedutet. Dich selbst zu kennen. Auch ohne Applaus. Trick 4, IFRSUCHT, ERZUGN. Sei erwähnt an dir Männer. Vielleicht subtil. Vielleicht absichtlich. Hat mir hut geschrieben. Alles schon mich an. Mein ex wollt mich zurück. Und plötzlich beginnt der Vergleich. Der Mann fühlt Konkurrenz. Unsicherheit. Druck. Den Eifersucht aktiviert Verlustangst. Und Verlustangst ist stärker als normals Verlangen. Veel Männer kämpfen den Heder Aufmerksamkeit. Weil sie Angst haben. Sitzbar zu sein. Doch genau dadurch verlieren sie oft ihre Ruhe und Wut. Ein Mann, der ständig beweisen muss, dass besser ist als andere, hat innerlich bereits verloren. Stoisch Männer verstehen. Wahre Verbindung entsteht nicht durch Konkurrenz. Wenn jemand absichtlich Eifersucht nutzt, Kontrolle zu ersuchen, dann ist das kein Zeichen von Reif. Emotional Ruhe ist Macht. Denn der Mann, der sich nicht provozieren lässt, wird automatisch respektiert. Trick 5, emotionale, SPIELT. Am Anfang scheint alles perfekt. Sie liebt dieselben Dinge. Hat dieselben Ansichten. Versteht dich scheinbar komplett. Und du denkst. Endlich jemand. Der genau wie ich ist. Doch manchmal ist das kein Zufall. Menschen spiegeln oft unbewusst die Persönlichkeit anderer. Schneller Vertrauen aufzubauen. Den Ähnlichkeit ersucht Verbindung. Das Gehirn liebt Vertrautheit. Und genau deshalb fühlen sich manche Begegnungen so intensiv an. Aber echt Leben steht nicht. Weil jemand exakt wie du ist. Sondern weil zwei Menschen authentisch sind. Veel Männer verlieben sich nicht in die Frau selbst. Sondern in ihr eigenes Spiegelbild. Ein stoischer Mann verliert sich nicht sofort in Emotionen. Beobachtet zuerst. Den wahr Charakteristik erkennt man nicht in den ersten Tagen. Sondern über Zeit. Trick 6, die RTTROLL. Manch Frauen wirken zerbrechlich. Verletzt. Überfordert. Emotional verloren. Und veel Männer springen sofort in die Ready-Roll. Sie wollen helfen. Beschützen. Reparieren. Den Männer fühlen sich stark. Wenn sie gebraucht werden. Doch genau ihre verlieren viel ihre Grenzen. Sie opfern Energie. Zeit. Und emotional Stabilität. Nur jemand anderen zu retten. Das Problem. Du kannst niemanden retten. Der sich selbst nicht retten will. Und manchmal entsteht daraus kein Liebe. Sondern emotional Erschöpfung. Ein stoischer Mann hilft. Aber sich selbst zu verlieren. Den Mitgefühl ohne Grenzen. Führt oft zu Selbstzerstörung. Waar steg bedutet nicht. Alle Problem anderer zu tragen. Sondern zu wissen. Wann du gehen musst. Dich selbst zu schützen. Trick 7, die Angst, SIZUVERLIRN. Der stärkste Trick ist oft nicht Leidenschaft. Sondern Angst. Die Angst. Das sei geht. Denn sobald ein Mann emotional abhängig wird,
verandert sich alles. Überdenkt jede Nachricht. Jedes Wort. Jede Veränderung. Und plötzlich lebt nicht mehr in Ruhe, sondern in emotioneller Spannung. Veel Männer verlieren dadurch ihre Identität. Sie passen sich in, laufen hinter her, vergessen ihre Prinzipien, nur die Verbindung nicht zu verlieren. Doch genau deserstert oft die Anziehung. Den Menschen respektieren, was sich selbst respektiert. Ein stoischer Mann versteht. Nichts im Leben ist dauerhaft. Menschen kommen, Menschen gehen. Aber wer innerlich stabil bleibt, verliert niemals sich selbst. Und genau das macht einen stark. Nicht Kontrolle, nicht Manipulation, nicht emotional Spiel, sondern Ruhe. Strong Ending. Die Wahrheit ist. Die meisten Verführungstricks funktionieren nur, weil Männer ihre eigenen Emotionen nicht verstehen. Wer sich selbst nicht kontrolliert, wird immer von anderen kontrolliert werden. Doch sobald du beginnst, Menschen klar zu beobachten, anstatt blind emotional zu reagieren, verandert sich alles. Du wirst ruhiger, klarer, gefühliger. Denn ein Mann, der seine Emotionen beherrscht, ist fast unmöglich zu manipulieren. Und genau dafür haben viele Menschen Angst. Nicht vor Lautstärke, nicht vor Dominanz, sondern vor einem Mann, der innerlich vollkommen ruhig bleibt. Wenn dir dieses Video die Augen geöffnet hat, dann vergiss nicht zu abonnieren. Denn die meisten Männer lernen dies Ding erst, wenn es bereits zu spät ist.